Come ogni anno si svolge all'ONU di Ginevra la sessione dell'Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples, che ha lo scopo di controllare l'implementazione della Dichiarazione dei diritti dei Nativi approvata dall'ONU nel 2007. Ogni anno si svolge questa commissione di esperti nativi che ha lo scopo di controllare l'applicazione di questa dichiarazione. L'Ecospirituality Foundation è presente come ogni anno per documentare l'evento e per portare avanti le istanze dei nativi europei, soprattutto quelli dell'Europa centrale e del Nord Italia. Le assemblee dedicate agli Indigenous Peoples sono le più vaste tra quelle delle Nazioni Unite. All'Expert Mechanism partecipano esperti nativi, esponenti delle varie etnie di tutti i continenti. Quello che unisce i nativi di tutto il mondo è il concetto comune di ecospiritualità, con il riferimento a Madre Terra. What do you think about the work of the Expert Mechanism? Do you think it's going in a good direction? Yes, I really do, because we're actually talking about very difficult issues, challenging issues, not only for us, but important for everybody else. For example, to be discussing free, prior, and informed consent is a very, very current, important discussion happening in different sectors of society. For example, in private industry, with governments, with educational institutions, with indigenous peoples ourselves. So that's a very important place to be discussing it now, so that we can be helpful in terms of informing the public at large as to what that means. What does free, prior, and informed consent mean? And what are the elements to show that we have expressed consent? Or when can we say no? So it's a very important and difficult discussion to have. But secondly, also, this particular topic we just had in terms of recognition. We still have a lot of areas where there's no recognition of indigenous peoples. The importance of reparation or healing past harms, and also the very fundamental importance of reconciliation. Yes. How do we go forward together in a peaceful way? How do we go forward together with better relationships among each other? These are very, very important questions to be discussing right at this moment. So I think it's, for that purpose, a very important session of the Expert Mechanism. And while it's only 2 days, it's been very important. Yes. So far.
Which is the reason of your participations in the expert mechanism? Hoje a minha vinda aqui é mais como um observador para poder ver quais as discussões que hoje têm fundamento para a nossa luta indígena. Nessa ligação entre os tratados internacionais. In your statement, you spoke about spiritual values, but these spiritual values in the majority society are not very considered. Um homem sem espírito não tem vida, ele só tem um corpo, e sangue e cabeça, mas ele não tem espírito, não tem vida. Então, para nós, a Xaninka, o homem que tem vida é aquele que está ligado com todo esse universo, que é ligado ao mundo espiritual, porque nós temos um espírito que é ligado, ainda uma ligação do homem com o universo. Então a gente tem esse respeito, a gente sabe que é desconsiderado por conta de muitas descrenças que já aconteceram na Terra, de muitas tristes e conquistas por esse mundo que hoje é representado pelas igrejas espiritualmente. You talked about the reconciliation process and you work about it, but I think it's difficult to forget and to forgive. Well, for me, as the Commissioner for Canada's Truth and Reconciliation Commission, it was very, very difficult. It was very, very emotionally challenging for me because I was one of the children that was taken. And from that perspective, it was very difficult, yes, but at the same time, it was a healing process for me individually. I think because of that is the reason why I can be here to talk about it in public, because many of my colleagues or former classmates unfortunately have suffered sad or difficult deaths in the past. So yes, it's very challenging and difficult emotionally, but at the same time, for me, it's a personal healing journey to be able to talk about it. O mundo espiritual virou negócio. Para nós não é negócio, o mundo espiritual. Quando olhamos a Mãe Terra, a Terra não é negócio, mas a Terra virou negócio. Tudo que a Terra dá virou negócio. Então isso é um descontrole humano. Os homens criaram um descontrole, um desequilíbrio. E hoje nós estamos pagando esse desequilíbrio. Ou nós vamos ter que assumir essa responsabilidade e irresponsabilidade do que aconteceu na Terra, porque então vai chegar o fim e nós vamos ser o culpado, porque os outros lá deixaram para nós essa culpa e nós estamos continuando a mesma coisa. Ecospirituality Foundation, con la sua presenza, vuole ricordare che tutti i popoli naturali, i popoli indigeni, possiedono una loro tradizione, una loro spiritualità che non va assolutamente dimenticata a fronte dei nuovi oggetti di conversazione di questa sala. I nativi europei esistono, hanno una loro cultura, hanno una loro tradizione e siccome non si distinguono dagli abitanti normali dell'Europa, ordinari direi, come altri popoli naturali che i loro costumi, con le loro particolari anche sembianze, però i nativi europei hanno una loro cultura molto marcata che ha rivoluzionato anche tutta l'Europa, dall'unionismo in poi. Which is the meaning of your prayer that you made this morning? O meu canto foi falando que todos os espíritos do universo viessem abrir a mente e o coração de cada um que estava aqui dentro para receber a minha palavra, a minha mensagem. E que trouxesse de dentro do coração da minha pessoa essa força para me poder dizer que ainda tem vida, tem espírito, não está nada morto nem acabado.
existe ainda possibilidade de tudo renascer se nós acreditarmos em nós. La Ecospirituality Foundation è presente ogni anno per sostenere i diritti dei popoli indigeni per quanto riguarda la difesa delle tradizioni ancestrali, dei riti e dei luoghi sacri. What is the goal of your organization? Our goal and our mission is to support the development of indigenous tourism around the world. And to do that, we must also be concerned with human rights or the lack of human rights of the people that we wish to help. What is the goal of your organization? Well, the Foundation for Aboriginal and Islander Research Action was established many years ago now to promote and advocate on behalf of Aboriginal and Torres Strait Islander peoples and promote the rights of Aboriginal and Torres Strait Islander peoples, particularly in Australia. For about 20 years now, the foundation, which we call FAIRA, F-A-I-R-A, has been attending United Nations forums and talking to the committees, the various treaty bodies and other organisations to point out the situation of Indigenous peoples in Australia, particularly where we feel that our rights are not being met or our rights are being abused. Hopefully by doing this we will encourage the government of Australia and the various state governments to be more respectful of Indigenous rights, of our rights, and to change their policies and programs and legislation to ensure that Indigenous rights are protected. Nor would it be the last. In 2006, the UN Permanent Forum on Indigenous Issues called on Pope Benedict to revoke and renounce those documents. In your statement, you spoke about the doctrine of discovery. What is your personal opinion about that? The doctrine of discovery, of course, is based upon some papal bulls, which are orders from the Pope that were made starting back in the year 1493, which gave permission of countries, Christian countries, to invade indigenous countries, take over the lands, perhaps murder them. They had this permission given to them because they wanted lands. They were exploring the world at that point in time. And these are the countries of England, Spain, Portugal, Russia. And so that's exactly what they did. They followed the permission of the papal bulls. And so that's how they invaded the Americas and many other places throughout the world. And that's why we speak English in America and Canada, New Zealand, Australia. That's why they speak Spanish in Latin America, speaks Portuguese in Brazil and the Philippines. So, that's an example of colonization that was conducted, all with the authorization of the Holy See, of the popes at that time. I and many others have been able to study. Whereas Indigenous youth participation. You think that the work of expert mechanism is a good work and you are satisfied about this? Oh yes, I think it's a great opportunity for us, for Indigenous peoples organisations, to come and talk about issues, and also to look at how we might use the mechanism to assist us and to assist the states to help to ensure that the Declaration on the Rights of Indigenous Peoples are implemented
La Ecospirituality Foundation ha presentato un appello per le comunità autoctone dell'Europa, facendo presente che esistono comunità native anche nel Nord Italia, con una loro lingua e una loro tradizione. A Dreamland, in Piemonte, la Ecospirituality Foundation ha fatto erigere un grande cerchio di pietre per dare continuità ai luoghi sacri dei nativi europei, a testimonianza della loro presenza nella storia. Anche questa sessione si conclude con la promessa di ritrovarci qui riuniti per continuare il nostro lavoro per il benessere dell'umanità e per Madre Terra e tutte le sue creature. Sì, perché sono i popoli indigeni, gli Indigenous People, che rappresentano una vera speranza per questo mondo malato, una speranza di pace, armonia e benessere per tutta l'umanità, per Madre Terra e tutti i suoi figli.